Hi students, welcome to Sree Academy. Myself Chaithanya. I completed my MTech from IIT Palakkad. So that is in Kerala. Now today I am discussing you one of the important subject previous questions, that is hydraulics. Okay. So hydraulic subject also one of the important subject to gain a good score in Ecet exam. Now here today I am discussing you about what are the previous questions which is appeared in 2022. So in the last year these are the questions appeared. So I am discussing each question in depth. Okay, what are the concept required for this completing this question? I am explaining in deeply. Okay, so ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కి అవసరమైనటువంటి మాక్సిమం కంటెంట్ ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ ఓన్లీ ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కాకుండా దీని నుంచి ఫర్దర్ ఇంకేం క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు కూడా నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, సో మనం ఇది స్టార్ట్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. సో యాక్చువల్లీ ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి 2022లో 11 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో 11 మార్క్స్. ఓకే, సో 11 మార్క్స్కి ఆన్సర్, మన 11 మార్క్స్కి సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంపార్టెంట్ అయింది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ద SI యూనిట్ ఆఫ్ డైనమిక్ విస్కోసిటీ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ పాస్కల్ సెకండ్ స్క్వేర్, పాస్కల్ సెకండ్, న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్, మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, సో 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్. యాక్చువల్గా మనకి ఒకవేళ గుర్తొచ్చినట్లయితే కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ గుర్తొస్తుంది, కానీ కొన్నిసార్లు ఇది చూసి ఇది మిస్టేక్ పెట్టవచ్చు, లేదా ఇది పెట్టేయచ్చు, ఏదో ఒకటి పెట్టేయచ్చు, సెకండ్ ఉంది కదా అని. ఓకే, సో మరి ఏంటి దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ద యూనిట్ ఆఫ్ డైనమిక్ విస్కోసిటీ ఈజ్ గివెన్ బై, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్. సో ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ నేను డైరెక్ట్ డిస్కస్ చేయట్లేదు. ఈ టాపిక్ నుంచి ఇంకా ఫ్యూచర్ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నవా అవి కూడా ఎలా అడగవచ్చు ఆ టాపిక్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తూ ఈ క్వశ్చన్ మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ విస్కోసిటీ. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ viscosity, what is that? So Newton's law of viscosity is saying that the shear stress is directly proportional to rate of shear deformation, that is dou u by dou y. What is this? This is called rate of shear deformation. Rate of shear deformation. Okay, fine. So then this is a proportionality constant. What we call this one? This is a proportionality constant because it is between two terms. So ఈ proportional constant eliminate చేయడం కోసం మనకు వచ్చే కాన్స్టాంటే డైనమిక్ విస్కాసిటీ. వాట్ ఈస్ దట్? సో ఈ ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టాంట్ని రిమూవ్ చేస్తే మనకు ఒక అడిషనల్ ఒక కాన్స్టాంట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యూ. మ్యూ ఇంటూ అగైన్ du by dy. Okay, now what is here mu? Mu is nothing but, what is that? That is nothing but dynamic viscosity. So what we are looking for, its units, right? So dynamic viscosity యొక్క యూనిట్స్ మనకు కావాలి. దీన్ని యూనిట్స్ రావాలంటే దీన్ని ఈ టర్మ్ లెఫ్ట్ సైడ్ పంపించేసింది. సో du by ఇన్ సింప్లీ యాక్చువల్గా ఈ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ విస్కోసిటీ డెరైవ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఫ్లూయిడ్ అనేది కొన్ని లేయర్స్లో పాస్ అవుతుంది, ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి, ఇది బౌండరీ. ఓకే, ఇది బౌండరీ. అయితే ఈ వేరియేషన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డెప్త్ అది మనం లీనియర్గా ఉందనుకుంటున్నాం. ఓకే, లీనియర్గా ఉందనుకుంటున్నాం, ఇది లీనియర్. సో ఇది లీనియర్ అనుకుంటే du by dy ఈక్వల్ టు u by y. What is u here? U is nothing but the velocity, y is nothing but the depth. Okay, now if you write du by dy equal to u by y, and if you are taking this term to the left, then it will be mu equal to shear stress into y by u, y into tau into dy, that is nothing but y by u. Okay, this is u. Now what is the units for shear stress? That is Newton per meter square. What is the units for distance? That is y, that is also meters. What is units for velocity? Meter per second. So if you simplify that, meter cancel and seconds will comes up.
then Newton per meter square is nothing but the Pascal. Then finally mu is equal to Newton per meter square into second. So this will be written as Pascal second. Pascal second. What is the option? Which option is correct? So this is the answer, right? So mu equal to Pascal second. Option B is correct. Option B is correct. Now one more thing. So for remembering these units, I will give you one small trick. What you will do is, you might be know that dimension analysis topic, right? You might studied. If you not studied, then also it's okay. There are some fundamental constant, that is mass, length, time. Okay, mass, length, time. So if they are asking dimensionally mu is represented as meter minus 2 t minus 1 t just t. So this is the dimensional form of dynamic viscosity. If they want to ask, they can ask this one also. Okay, now let's see the second question. So with this, our first question is over, right? The answer is Pascal second. Now what is the second question they are asking? Listen carefully. If barometric reading is 740 mm of Hg, okay, then atmospheric pressure will be, they are asking atmospheric pressure, take Z equal to 10 meter per second square and the density of Hg is 13,600 kg per meter cube. Okay, and these are the options. First of all, you should understand what they are asking. What they are asking? They are asking you to find the pressure. They are asking you to find the atmospheric pressure. What is mean by pressure? First of all, you should understand what is pressure in hydraulics subject. Okay, what is pressure? Pressure is nothing but weight of water column per unit area. Weight of water column per unit area. Okay, so this is the point A. So I am asking you to find pressure at A. Pressure at A is nothing but weight of water column per unit area. Okay, so this is the weight per area. Okay, per area. So what is the units for that? Newton per meter square. Pressure is nothing but the stress. Pressure is nothing but the stress at that point. For that, we know that how to find the weight. So this is a unit area, right? This is an unit area. Then what is the weight of water column standing above this? So weight of water column, that is for if this is H, that is weight is nothing but unit weight into volume by area. Then pressure equal to unit weight, volume is written as area into height by area. So area cancel. Pressure equal to gamma rho into H, or this is simply written as rho GH. This is what this one? This is the rho GH, because here gamma equal to rho Z, right? Gamma equal to rho Z. Gamma equal to rho Z. Rho is nothing but density of particular fluid. Density of particular fluid. Now you are understand what is pressure. What is pressure? Pressure is nothing but rho GH. Pressure is nothing but rho GH. So the units in this, rho is nothing but density, G is what? Specific gravity, what? Acceleration due to gravity, and H is the height of the point above which we are considering the pressure. Okay, మనం ఏ పాయింట్ కన్సిడర్, ఆ పాయింట్ గ్రౌండ్ ఫ్రీ సర్ఫేస్ నుంచి ఎంత హైట్ లో ఉండదు అనేది మన పాయింట్. ఓకే, నౌ you understand what is pressure, right? So pressure is here. Now what is barometric? What is barometer? How it will be? So you should get a small idea about barometer. Okay, what is barometer? So how it will be, how it will is working? What is Hg? Hg is nothing but we all know that Hg is nothing but the mercury, right? Hg is the mercury. So what is the density of mercury? Density of mercury, that is density of mercury or Hg. You can write density of Hg is equal to 13,600 kg per meter cube. Okay, they said that
if barometric reading is 740 mm of Hg, barometric reading is 70. Now let's see how barometer work. Actually this is a small tank, filled with mercury, this is filled with mercury, now. Okay, so that is filled with mercury. What you are doing, you have a small tube. Okay, its diameter is very small, you have a small tube, its diameter is very small. What you are doing, you just, one side is closed, one side is open, and the other side is open. What you are doing, now you are holding this tube in your hand and closing the open side, and other side is already closed. Now what you are doing, you are bringing that small tube which is having small diameter, you dip inside it, this. What is happening now? So after dipping inside this, so this is having some open here, so mercury is raised to here. What is happened? Mercury has raised inside the tube. Mercury gone, so mercury ఏం చేసింది, ఈ ఓపెనింగ్ నుంచి ఆ స్మాల్ ట్యూబ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. రీజన్ ఏంటి అనేది మనకు కావాలి. రీజన్ ఏంటంటే ఈ ట్యూబ్, ఈ బీకర్ ఉంది కదా, సో ఈ బీకర్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఇది ఓపెన్ టు అట్మాస్ఫియర్ ఉన్న ఏరియా ఏంటి, ఇదంతా ఓపెన్ టు అట్మాస్ఫియర్ కదా. వీటి మీద ప్రెషర్, ఇదే అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్, ఈ బ్లాక్ యారోసే అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్. ఈ ప్రెషర్ వల్ల ఇది ఏంటి, ఇందులో కూడా ఈ ట్యూబ్లో కూడా బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి. లోపల ఉన్న ప్రెషర్, బయట ఉన్న ప్రెషర్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలంటే ఈ ప్రెషర్ అప్లై చేసిన, ఎంతైతే ప్రెషర్ అప్లై చేసిన అంత వెయిట్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ అనేది ట్యూబ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఎంత ప్రెషర్ అయితే అప్లై అవుతుందో అంత వెయిట్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఆ ట్యూబ్లోకి వెళ్ళింది. ఎంత హైట్ వెళ్ళింది, ఈ హైట్ ఉందే, ఈ హైట్ని ఏమంటామంటే మనం HMM ఆఫ్ Hg అంటాం. అంటే ఎంత హైట్ అనేది ఎందులో దీనికి రీడింగ్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో ఆ రీడింగ్స్ బట్టి ఎంఎంలో చూపిస్తాం. ఓకే, ఎంఎంఆర్ సెంటీమీటర్స్. ఓకే, సో ఎంత హైట్ రైజ్ అయింది అనేది ఎంఎం ఆఫ్ Hg, HMM ఆఫ్ Hg. సో అదే మన క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, ఏంటి 740, దట్ H ఈస్ నథింగ్ బట్ 740 mm ఆఫ్ Hg. అంటే ఏంటంటే బారోమెట్రిక్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ట్యూబ్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తామో ఈ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ అని చేసింది ఈ ట్యూబ్లోకి దాన్ని పుష్ చేసింది. రీజన్ ఏంటంటే లోపల ఉన్న ప్రెషరు బయట ఉన్న ప్రెషర్ సేమ్ కావాలి. లోపల ప్రెషర్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ గ్యాప్ ఉందా, సో ఆ గ్యాప్లో కూడా ఉండేది ఏంటి, అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్. ఈ బయట గ్యాప్లో ఉండేది అట్మాస్ఫియర్. సో ఈ గ్యాప్లో ఈ ప్రెషర్ రెండు బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడే బయట లోపల మన ప్రెషర్ ఈక్వల్ అని చెప్తాం. సో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం ఇందులో ప్రెషర్ రైజ్ అయింది, మెర్క్యూరీ రైజ్ అయింది. ఎంతవరకు మెర్క్యూరీ రైజ్ అయింది, ఒక HMM రైజ్ అయింది. అదంతా ఇచ్చాడు, 740 ఇచ్చాడు. ఓకే, ఫైన్. నౌ ఆఫ్టర్ నోయింగ్ ప్రెషర్ హెడ్, సో హెచ్ అనేది ఏంటి, ప్రెషర్ హెడ్. ప్రెషర్ హెడ్ ఈజ్ నథింగ్, నౌ ρgh. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఫైండ్ ద ప్రెషర్. వాట్ విల్ బి ద ప్రెషర్? ఎందుకు యూనిట్స్ కూడా అందులోనే ఉన్నాయి. మన కేపీ అంటే ఏంది, న్యూటన్ పర్ కిలో న్యూటన్ మీటర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, నౌ రో ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ, రైట్. సో మెర్క్యూరీ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ? 13600. What is Z? 10. What is H? It should be in meters. Why? Because this is also in meters, G also in meters, then H should be, this is also should be in meters, then 0.74. okay, don't do mistake. Then if you calculate, you will get P equal to 98730 Newton per meter square. 98730 Newton per meter square. If you simplify that, you will get pressure equal to 98.73 kilonewton per meter square. This kilonewton per meter square can be written as kilonewton per kilopascal. So the answer is A. Now from this you should understand one more concept, that is
how we will represent a pressure? So there are two ways to represent pressure. The first way is in terms of stress, that is nothing but in terms of pressure itself, and the second way is representation of pressure head. ఓకే, అంటే మనం ఒకవేళ ప్రెషర్ ఎంత ఉందని అక్కడ చెప్పాలంటే ఎన్ని మీటర్స్ ఉందో చెప్పొచ్చు, ఎన్ని ఎంఎం ఆఫ్ ఎన్ని మీటర్స్ ఆర్ ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ ఆర్ ఎన్ని మిల్లీమీటర్స్ ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫ్లూయిడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు అది ఇన్ టర్మ్స్ హెడ్లో చెప్పొచ్చు. ఎట్లా చెప్పొచ్చు చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ మెజర్ చేశారు కదా, సో ఆ ప్రెషర్ నేను ద అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఈస్ 740 mm of Hg. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, atmosphere pressure is 740 mm of Hg. That is the pressure head. Okay, the atmosphere pressure is 98.73 kPa. See, this is the way to say pressure in two ways. Okay, so pressure head and pressure. Okay, so with this the two questions are completed. Now we will start the third question.